toujours des limites. Et en ce qui concerne mon pays, bien que pionnier dans la lutte contre les MGF, les difficultés existent dans la transmission de l'information surtout, et cela peut s'expliquer par quelques raisons que je vais citer, notamment l'insuffisance de couverture médiatique sur du territoire national, bien que la majorité des Burkinabés disposent d'un poste radio, mais les réseaux sont parfois difficiles d'accès dans certaines zones très reculées. Et cette insuffisance de couverture médiatique est parfois aussi due à la non-connexion électrique des localités, même si bien sûr sur ce plan-là, mon gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore des zones qui ne sont pas électrifiées, où il ne peut pas y avoir de radio, donc c'est quand même assez difficile. Il y a bien sûr l'analphabétisme qui constitue aussi un frein à la transmission de l'information parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à tous les documents qui sont produits au niveau national ou international sur la question des MGF. Il y a l'insuffisance des capacités humaines pour la sensibilisation malgré le nombre de plus en plus important d'ONG étrangères qui viennent soutenir notre lutte. Il y a bien entendu malheureusement encore la résistance de quelques communautés, même si elles sont minoritaires. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer ce pont, le renforcer, l'agrandir, en créer d'autres, si jamais il n'y en a pas? Il est important pour nous que l'Europe fasse de la lutte contre les MGF une priorité comme une autre dans la promotion et la protection des droits de la femme, non seulement au niveau gouvernemental pour chaque pays européen, et en cela je tenais donc à féliciter, à remercier encore les différents pays européens qui prennent part à cette rencontre avec nous et qui ont déjà initié pas mal d'actions. Et il est évident qu'en ce qui concerne nos pays, nous sommes ouverts à toute forme de coopération en la matière et nous remercions déjà pour tous les efforts qui ont été déjà faits dans ce sens. Et il faut aussi que cette initiative nationale européenne puisse aussi être drainée au niveau européen communautaire. C'est-à-dire que les discussions ne se limitent pas aux pays européens qui ont déjà, par exemple, des lois par rapport à la sanction sur l'excision, mais qu'il y ait des discussions au niveau européen, au niveau de l'Union européenne aussi, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en commun leurs actions. Cela doit se faire, à notre sens, toutefois, sans stigmatiser une communauté ni la repousser au repli. Mais avant cela, il faut une meilleure coordination entre les structures, les acteurs de la lutte contre les MGF, d'abord au niveau africain, ensuite au niveau européen, avec une mise en commun des actions. Renforcer le pont passe aussi par une meilleure coordination de l'ensemble des actions onusiennes en la matière. Par exemple, l'ambassadeur d'Italie vient de nous dire que les actions sont entreprises à New York. Qu'est-ce qui est entrepris à Genève? Y a-t-il une connexion entre les actions qui sont entreprises à New York et à Genève? Combien sommes-nous pour être informés de ce qui se passe à New York? Et savons-nous que nous avons la possibilité d'initier des choses à Genève? Nous avons le commissariat, nous avons le comité interafricain, nous avons le Conseil des droits de l'homme. Donc, quelle synergie d'action, de quel cadre, quel canal de communicatif à la lutte contre les MGF? Pourquoi pas un centre de mise en commun de données au niveau international, africain ou européen, qui peut être consulté par tous? Cela enrichira chacune de nos actions et renforcera la lutte. Et c'est possible parce que nous voulons tous, chacun à notre niveau, dire non au MGF, que nous soyons issus de ces sociétés où elles sont pratiquées. Merci beaucoup. Vous avez dit toutes les choses. Et pour moi, c'est de remercier tous les gens qui ont pris la parole aujourd'hui. Et I want to thank really UNFPA, UNICEF, UNHCR, and the Inter-African Committee, because this has been the most profound panel, very rich, and I think the last speaker gave all the key actions that we need to take and the synergies. And really the point that she raises about the Human Rights Council being here, the work of the Special Rapporteur on the Violence Against Women, and also I think we had the raise on the MDG 4 and 5, which is a big issue for women who undergo the practice of FGMC. So I want to thank the panelists. Thank you very much. And I know that the issues have been taken on board and we'll hear about the recommendations. Thank you very much. I take this opportunity to call on Sister Fa. She's going to give us a song and for us to go back to our places for the rest of the
je m'excuse que ça va être un peu s'il vous plaît. Je n'ai pas eu la chance de venir avec les musiciens. Donc on va juste faire, oui, comme tout au début. Alors c'est une chanson sur laquelle j'ai raconté ma propre histoire quand j'étais excitée.
kotoye nasindin la dula koto imbidi barfal. Alors ça c'était à la fin une chanson pour nous appeler dans le bois sacré. Une fois que nous soyons guéris ou pas, avant de quitter le bois sacré. Donc comme je le dis, je ne me rappelle pas de mon âge, mais je me rappelle de la douleur et de cette chanson que j'ai appris dans le bois sacré. Merci. Good morning, everybody. As Nafi said, we are having this panel in two portions. The first portion will be a series of short interventions by partners in the work in the abandonment of female genital mutilation. I would like to call on Mrs. Vermoni, Hedia the Hajj, Director of Partnerships, Department UNAIDS, Ms. Isha Gaifa, OHCHR, Chief Women's Human Rights and Gender Section, Rule of Law, Equality and Non-Discrimination Branch. Wow. I can't think of a crisp acronym coming from WHO Department. Mr. James Mathis of UNICEF, Chief Child Rights Advocacy and Education, Private Fundraising and Partnerships Division. Okay, so Nafi, you're replacing, you are from the UNICEF for this first panel. And Mrs. Ambara Hashinu, Vice President of UNET. So those are the panelists for this first set. I think we are all positioned. Can I call on Mrs. Barnum? Yes, that's correct. Thank you very much. I don't think I have any more voice after I heard that beautiful musical message. It was very powerful. Thank you very much for really sharing your experience with us. Now, the title again is Bridge Building from the international perspective, and also the media, engaging the media. As was said earlier, there is already a bridge existing. That is why people are crossing over to come to Europe or go to America and elsewhere. Migration is a phenomenon that we cannot stop. It has both positive and negative aspect. The positive aspect is that there is cultural enrichment whenever people meet, cultural enrichment on both sides. But also this suspicion of who is coming and what is going to happen in our country and the new cultural values that come with the baggage. Well, while we flourish on the positive cultural values that could enrich the receiving countries, we also have to look at the practices like female genital mutilation. As I always say, when people leave their environment, their natural environment where they're born and brought up, the only thing, especially as refugees, the only thing they can carry on is their values, internalized values that gives them identity, a sense of belongingness, and a sense of security. How to fight the negative practices? It's not by condemning, it's not by finger pointing, it's by understanding, dialogue, a holistic approach. And this can be done when people come to a new country. It's not good to point out only on negative practice of female genital mutilation, for example, and say you have to stop it, otherwise you'll go to jail. No. It can be approached in a more integrated and holistic manner. Giving them education, the newcomers, information on lodging, health,
education for their children, employment, plus information on practices like early marriage, female genital mutilation, and all the rest, for the benefit of their daughters, as well as for their own benefit. When it comes to counseling, for example, a mutilated woman who comes to Europe, an Ethiopian woman, where does she go for counseling? At the time of delivery, when she's sick, how to manage her life. So all this information can come as a package to the people who arrive and integrated in a holistic manner without pointing at only female genital mutilation and criminalizing the parents. Now, building bridges can also be done by sharing best experiences. What has worked in Africa? We have heard of many practices, many programs that have worked. Now, if people who are in Europe and elsewhere know that, number one, the practice is being challenged. Number two, that change is taking place through methodologies that have proven to be effective. If this kind of information can be transmitted in a sustained manner, people who have left their countries will feel comfortable to know that their origin, the place of origin is also changing. As I said earlier, the reason why they stick on to this, they become more conservative, is a feeling of, well, if I go back, then I may not be accepted as a member of my community. But if they know that change is taking place in the country of origin, they feel more comfortable. This kind of information has to be passed on through bridge building between organizations working in Africa and those working in Europe, sharing best experiences in the area of research, intervention, advocacy, and lobbying. The other thing is, in this shrinking world, there are human rights principles that are shared. Human rights principles are indivisible and interdependent, inalienable. This has been accepted, this principle has been accepted in Africa as well as in the rest of the world by governments. How can we apply these principles, human rights principles that respect human dignity? We should have a strategy to educate men and women in Africa that female genital mutilation is violence against women and a violation of basic human rights. Now, we should have strategies on this, but through bridge building, and I just hope that today's initiative will give us the opportunity to plan together in this area and continue to work together, consolidating our efforts. My time is up, I'm sorry. But I do hope that concrete proposals will come up from this meeting today. Thank you. Sorry for taking time.